Hi you all, welcome back. Well, we're continuing our series of videos on my training course with the gendarmes. Here you can see we're doing a really long right hand sweeper. Staying to the right. Now's a long left. Alright, now we're going to get a quick talking to who's going in front. There's my guy just turned up to see his friend, discussing my capabilities, and they want me to go in front. Well, they know what they're asking for, don't they? Tu montes, tu roules, je te suis, hein, et après, il y aura une ligne droite, tu verras, il y a un intermarché, tu sais, un supermarché à ta gauche, Oui. on s'arrêtera là pour les attendre. D'accord. So he just said, ride, do as you want, we'll follow you. When you get to the supermarket, then pull over on the left and we'll stop and wait. So there we go. Crosstourer Tony's in front, and I'm going to try and do it as they've been teaching us today. So here we go, we can see ahead a right hand curve, staying to the right, cutting in, staying to the right, left hand curve, moving over slowly, left side and a right hand curve. It's a tight one, so we've got to stay out and look for it, and we cut in. I hope you guys are learning something from this. I really enjoyed myself. Well, there you go, I'm on my own now with a gendarme up my bum. Well, not up my bum, up my exhaust pipe more likely. As I said, I hope you're enjoying these videos, and if you are learning something, then it's been worthwhile me doing these videos. Staying to the right on a left hand bend, look at it, stay to the right, nowhere near that central line. When you guys, you cut that center line, your head, your shoulders, you're in the other lane and you can get swiped out. So let's try and think ahead, you know. I want to stay alive, me. I don't want my head hitting the bus coming the other way round. Stay out to the right. So when I'm leaning, my head is not over the white line. This is what we're trying to learn. Here, okay, it's risky. We stand near the centre line when opposing cars could be cutting the corner, but they're in the wrong. What we've got to learn to do is take a safe line for us. We're not racing on racetracks. We're not looking for speed. We're not looking to beat our best friend's time on a track. We're learning to ride safely. And as the gendarme said to me, you're not safe until you get home and you put your motorbike keys up on the key hook. Until that moment, you're at risk. Anyway, let's watch the video, guys. Staying out wide, cutting in there. Tell you how nervous it is with this bloke sitting behind me, watching every move I make. Oh la la. Yeah, I was stressing out with that copper behind me, I tell you. But anyway, stay to the right. As the left coming, stay to the right. Don't get your head over that white line, you'll get it knocked off. There we come, a right-hander, stay out to the right. As I'm leaning to the right, my body's not over the white line, there's no problem. But here, coming up to the left, if I follow the white line in the centre, leaning, my body and my head will be over the line.
So, probably wasn't going fast enough. Obviously weren't going fast enough for him. As I said in the video. So this guy's taking the lead now. Just watch his lines. Just watch. Plus I don't know the road. You know, they're so natural. Anyway, here we go then. We're going to stop here and have a chat. I'll see what I can do in translation period. Of course he's going to say I'm so bloody perfect, I can be a gendarme. But those of you that can speak French are no different. Oh, So, he's a nice guy, unplugging his airbag. vous savez pas le stress quand je sais vous êtes You derrière. just don't know the stress I had with you following me. Ouais. En fait, si tu veux, dans le In premier the first secteur section, de montée, Oui. c'était pas I was mal. pretty C'était pas good. mal. Après, tu as vu, il y avait une longue ligne droite. et There was après, a long on a repris right le hander. virage. Ouais. Là, c'était moins You bien wasn't dans le as good. deuxième secteur. Ouais. Premier, c'était pas mal. Mhm. Deuxième, en fait, c'est que Secondly, tu prends pas vraiment le point d'entrée de ton virage. Si tu veux, I c'est que miss quand t'as le my virage, entry comme point. Ça, tu vois, t'arrives, ça fait la ligne droite et tu as le virage là. Hein. Ouais. Toi, en fait, si tu viens pas chercher le point d'entrée I de ton don't virage, look for the tu entry restes point. dans le milieu. Sur la gauche. Tu restes tout Ah, sur la oui, gauche, oui. tu vois. Alors ça fait que ça te fait un virage, tu es mal placé. Dans le deuxième secteur, je ne sais pas si tu as fait attention, souvent dans ta trajectoire, tu corrigeais. Ouais. I often Ouais, corrected ouais, 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 parce que- my line. Ah oui. Voilà. D'accord. Ça se voit très bien de derrière, c'est qu'au lieu d'avoir normalement une courbe propre, Oui, oui. Il y a le, bon, la tu fais correction. des petites facettes parce que tu corriges à chaque fois. Ah, I keep ok. correcting in the corners, Parce que which tu is not regardes good. plusieurs fois au même endroit. C'est-à-dire que tu Ah, regardes ouais. quelque chose et tu reviens sur I'm ce que looking tu as ahead vu. Oui. at the road and then oui. looking back in front of my tyres. Souvent ça. It's not good. Tu regardes trop loin, et comme tu regardes trop loin, eh ben, la trajectoire c'est plus la bonne, puisque tu regardes loin, mais la route en Oui. elle-même est différente. Là, j'essaie Et à ça- droite de regarder plus proche. Là. Voilà. Et en fait, il faut bien que tu penses, c'est qu'à l'entrée de ton virage, que tu te places bien à l'entrée du virage. Is the entry of the corner that's most important. Tu te passes bien sur ta demi-voie à droite. Oui, Tu te places oui. bien. Et après, tu regardes bien, et ainsi de suite, tu fais ta course. À un moment, je ne sais pas si tu as regardé, sur ta droite, on avait des brises-vues verts. Il y avait un circuit de motocross. Non, j'ai pas vu, non. Donc c'était la Just plupart saying du I temps, il y avait wasn't des observant endroits à droite enough. comme ça. Oui. Et si tu veux, c'est que tu étais trop près. J'ai rentré dedans. Tu étais rentré dedans, Oui. ça fait que tu tournais à l'aveugle en fait. Oui, il faut rester I sur le was- méridien. I was turning in Ouais. too Tu étais sur soon. ta demi-droite, et en plus comme il y avait ce On a brise-vent, right-hander. donc, ben, tu tournes, Ah, toi, oui, oui, vois oui. Tu vois rien. Oui, Tu vois oui, rien. oui, I couldn't oui. see anything Là, coming si around the tu corner. tournes là, ben, ça te permet de corriger. Oui, Que le fait qu'il y ait le brise-vue, toi tu tournes là, imagine qu'il y a une voiture qui est arrêtée là, oui. et ben tu peux Voilà, être tu dedans. ping. Voilà. Pif, Ouais, paf, ou ouais, même ouais. déjà à pied, tu sais qu'ils reviennent, tu peux Ouais. être surpris. Ah, Oh, il était Et gentil, le mon principe, gendarme. tu l'as compris, de la trajectoire, si tu veux. oui. There was encouragement. T'appliques justement sur ce regard. Ah, ok, c'est And ça qui manque corrections. maintenant. Ton virage à gauche ou à Comme droite. ça va peaufiner la Il faut que tu trajectoire. peaufines. Oui. Peaufines, en fait, c'est la notion de distance avec ce que tu regardes. Et tu vois, là, je pense que tu regardais quelque chose, après, tu revenais sur ce que Ah tu oui, avais déjà oui, vu. oui, souvent. Oui, 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 oui. Parce que, paf, Oui. paf, paf. Oui, oui, oui. Voilà. Après, si Parce tu que l'as je compris, regarde s'il y a un trou ou hop, je regarde. puisque ouais. tu le ressens, Mon c'est que problème, déjà, c'est une bonne chose. je Ouais, regarde ça veut dire que loin. tu en es conscient. Oui, La non, je route. sais, j'ai Voilà. corrigé souvent. Après, j'ai souvent. regardé Tac, tac. très près de moi Que tu fasses une courbe. et Après, ça change tu d'angle. pouvais Oui. pas Je suivre une Oui, bonne oui, trajectoire. Mais toi, c'est toujours dans la même courbe. Paf, Je fais deux virages dans une. tu fais des petites facettes. Voilà. Oui, Voilà. ok. Comme si tu sais, comme quand c'est quelqu'un qui a peur de tourner. Alors c'est parce que c'est ton regard, tout simplement. It's, Okay. it- C'est it- pas mal. Oui. Tu as compris. it's not bad, but I must learn to Voilà. control my looking, Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Eh bien, c'est fait depuis l'année dernière. Chaque virage à gauche, j'ai dit dans ma tête, reste à droite, reste à droite. No, Ah, I'm doucement, just ça trying rentre, to tell mais him that c'est I'm dur. trying to stay right. À droite, il faut que tu retravailles ça. D'accord. ok. So my lefts are good. I've got to work on my rights now. Ah, ok. Oui, oui, c'est regarder trop loin. Et quand, Now here comes a blague. Here comes a joke. Oui, Ce que tu as regardé, il ne faut pas revenir sur ce que tu as vu. C'est- Ce que tu as vu,
Ah oui. tac. C'est comme Ah un oui. film. Ouais, Un ouais. film, c'est devant. Je fais jamais avance rapide, retour rapide. Voilà. Sinon, on comprend pas rien, on comprend rien de l'histoire. Ouais. Bah, le cerveau, c'est la What même he's chose. saying is it's like a Si je film. fais trop vite et que je reviens en arrière, à la fin de l'histoire, je comprends plus. Il a tué, il a pas tué, il est parti. You mustn't fast forward and fast backwards because your film's all over the show and it's exactly the same as we look at the On va road. repartir tous les quatre. Right. Jean-Michel, mon derrière. En revanche, on change. C'est toi qui te mets derrière moi, comme ça Jean-Michel perd. Ça lui permet de- Right, now I'm going to follow the chef, Ok. D'accord, comme ça, Oui. and my friends are going to be behind me with Ah oui, je sais, hein. dans les rétros. the second gendarme. Ah, c'est pour ça, il y a le... Ah, c'est pour regarder derrière. He just said, I'm going to watch with my Well, mirrors. And I said, oh, that's what they're there for? I wonder what they were, those funny things. Très souvent, Ah oui. Moi, je suis ancien well, chauffeur I'm de just, camion. Tout le 8 secondes rétro. I'm just saying, Tout le 8 secondes. Rétro. I'm just telling one of Ça fait des I'm a anciens, hein. retired heavy goods driver. Allez, on va y aller. And Ouais. every 8 seconds we look in our mirrors. There's a load of C'est dur. bullshit. But there we go. Ça va, ça arrive. So, thanks guys for coming this far with us. Now we're going to do this stage. He's going to be watching his mirrors, and you're going to see the result at the end of the next film. Thanks for watching, guys. Bye.